Na mtazamaji, karibu tena kwenye majira ya IBN Saamoja. Jina langu ni Emmanuel Maro. Karibu kwa taarifa ambazo tumekuandalia kwa sasa kwa kina na tendeti. Na tukianza na taarifa ambayo tumeipea kipaumbele mtazamaji, ni kuhusiana na naibu rais Rigathi Gachagua, ambapo atakabiliana vikali na Seneti kwa kesi yake ya kuondolewa madarakani baada ya mahakama kuu iliyoketi huku jijini Nairobi katika mahakama ya Milimani kukataa kutoa maagizo ya kihafidhina ili kuweza kumruhusu kutoendelea kuhojiwa. Hata hivyo, jaji Chacha Mwita katika uamuzi wake wa Jumanne hii leo aliruhusu kesi ya kumondoa mashtaka kuendelea huko kwenye Seneti. Gachagua anatazamiwa kukabili bunge la Seneti ambapo mashtaka yanayomkabili yatasikizwa. Hata hivyo, sasa itamaanisha kuwa naibu rais Rigathi Gachagua atajitetea dhidi ya madai hayo yaliyowasilishwa kama msingi ya kung'olewa madarakani wakati wa hoja hiyo itakapowasilishwa katika bunge la Seneti Jumatano hapo kesho na Alhamisi. Jaji wa mahakama ya Milimani Chacha Mwita pia katika uamuzi wake alisema kuwa mchakato wa kumfungulia mashtaka hayo yataendelea hadi mwisho wake. Consider the application and argument by parties, the Constitution and the President, the prayer for grant of conservatory order is declined. However, in view of the issues raised in this petition, which also appear to relate to those in petition E522 of 2024, which has been certified for purpose of appointing a bench of an even number of judges to hear, I certify this petition as raising substantial questions of law and of public interest in terms of Article 165 sub-Article 4 of the Constitution. This file is to be placed before the Honorable Chief Justice to consider appointing an uneven number of judges to hear this petition. Given the close proximity of the issues in this petition and those in petition E522, the Honorable Chief Justice may consider whether this petition may be heard by the same bench appointed to hear petition E522. I make no orders on course. Thank you. Na mtazamaji, bunge la Seneti ambapo lina chama cha ODM ambapo lina jumla ya maseneta 20, hata hivyo walioteuliwa 7. Hata hivyo, vyama ambavyo vipo bungeni katika bunge la Seneti ni kwamba chama cha ODM kina hata hivyo seneta 32 ambao walioteuliwa 3. Hata hivyo, chama cha Jubilee kina maseneta 4. Chama cha Wiper kina maseneta 4 pia. Chama cha Ford Kenya kina seneta 1, ambapo pia chama kimoja cha Democratic kina seneta 1. Na chama cha National Reconstruction Alliance NRA kina seneta 1. Hata hivyo, na chama cha Democratic Movement, United Democratic Movement kina maseneta 3. Hata hivyo, mtazamaji, ni kwamba kufikia sasa naibu wa rais Rigathi Gachagua ataweza kujua hatima yake hapo kesho, ambapo atahakikishiwa kwa maseneta wamefikia asilimia ama theluthi 2, ambapo itagharimu maseneta 20 ama 23 ili kuweza kumtetea iwapo ataondoka afisini. Hivyo hatima yake iko mikononi mwa bunge la Seneti. Na tukisonga mbele mtazamaji, baada ya mahakama kuamuru Seneti kusikiza mashtaka ya kumwondoa Gachagua afisini, ni wakati wa kujua mbivu na mbichi katika hatima ya kumtimua Gachagua na bunge la Seneti. Hata hivyo, imani ya naibu rais Rigathi Gachagua imesalia kwa Mwenyezi Mungu na Seneti baada ya mahakama kutositisha kesi hiyo ya kumbandua na Seneti licha ya wakazi kutoka Mlima Kenya kumtetea kusalia afisini. Haya yanajiri baada ya mawakili wa Gachagua kuwasilisha mashtaka 26 ya kupinga hoja ya kumwondoa mamlakani mchana leo katika mahakama ya Milimani jijini Nairobi. Tafuta roho yako isamee huyu deputy president Rigathi Gachagua. Yale yote amekutendea, msamee. Nataka kukwambia rais wetu tunakupenda sana, lakini nataka kukwambia vile mlianzana na deputy wako Rigathi Gachagua, mlikuwa wawili. Hakuna siri ya watu 3. Mtafute, tunakuomba kama wamama. Mtafute tu. Ni kitu moja tu utasema siku moja na hii kitu iishe. Tuendeshe Kenya yetu na njia ya amani. Tunajua ukikosa kutenda yale mambo ya kusamea huyu mtu wetu, mambo itakuwa mazuri sana, kwa maana yake unaona vile nchi yetu iko. Tunakuomba tu, hiyo miaka imebaki miaka 3.
Msikilizane, mfanye kazi pamoja. Tupatie hiyo kiti irudi Mount Kenya. Na viongozi wa wanafunzi wa vyuo vikuu nchini wameunga mkono kuondolewa afisini kwa naibu rais Rigathi Gachagua. Hata hivyo, wakizungumza na wanahabari katika chuo kikuu cha Multimedia jijini Nairobi, wamesema kuwa kuondolewa kwa Gachagua kutaleta utulivu wa kisiasa nchini, wakitaka umoja wa taifa kudumishwa, wakishtumu kwa kile wanakitaja ulegevu wa utekelezaji wa majukumu kama kiongozi, wakitaka wabunge na maseneta kuweka utulivu wa kisiasa na kuweka amani licha kumtaka Gachagua kuondolewa mamlakani. Viva, 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 Congress, viva, viva. We want a nation where the presidency is a symbol of unity, and for that to happen, Rigathi Gachagua has to go. Comrades, power. Power. We also note that the vote that happened at the National Assembly is a vote of no confidence in the office of Rigathi Gachagua and in his ability as a man to lead this nation as the deputy president. Rigathi Gachagua must live for the nation to continue. Comrades, power. Power. We therefore demand that the broken relationship must come to an end. The nation is bigger than one individual, the nation is bigger than one tribe, and the nation is bigger than all of us. Na mtazamaji, kundi linalojiita mabalozi wa amani wanawake kutoka eneo la Mlima Kenya linamtaka Rais William Ruto kumteua gavana wa Kirinyaga Anne Waiguru kama naibu wake iwapo naibu rais Rigathi Gachagua ataondolewa mamlakani. Hata hivyo, wakizungumza wakati wa kikao na wanahabari jijini Nairobi Jumanne asubuhi, kundi hilo lilisema ni wakati wa Kenya kutawaliwa na naibu wa rais mwanamke na kuongeza kuwa Waiguru ndiye mrithi aliyetimu zaidi. Hata pia kundi la wanawake hili lingine likiwa huko Kirinyaga walisisitiza kuwa nafasi ya naibu rais inapaswa kusalia ndani. Qualifications for all the people who are talking of showing interest in this position. I don't think there is anyone qualified like our madam. Kuna mama ambaye ni wa nguvu na ni our governor Anne Mombi Waiguru. Na ndio tunaomba juu ni mama mfanyikazi. Ukikuja hapa Kirinyaga, magavana hao wengine wote walikuwa wanakuja hapa Kirinyaga kuona maendeleo yenye amefanya. Ametujengea masoko, amejenga hospitali, ukienda matauni zote za Kirinyaga kuko na cabros, ukienda kuko na security iko, ukiona pahali pengine kuna project za fisheries ziko na industrial park. Kwa hivyo huyu ni mama ambaye ni mfanyakazi na mama ambaye ako na bidii. Na sisi tunaomba awe mfanyikazi wa hata kama ataweza kuangalia katika eneo hii ya magharibi tatizo liko wapi, kwa sababu na sisi huku pia tuna wale ambao wanastahiki, wanafaa, wana ujuzi, wana tajriba na wamewahi kujaribiwa. Hata sisi vile vile huku kwetu magharibi tunasema sisi vile vile itakuwa bora sana akiwa ni mtu wetu ambaye sisi wenyewe tunaona kwamba kuna kijana wetu pale amekaa karibu, na hata ilifika wakati wakasema kwamba yeye ni mmoja katika ile serikali ambayo ilibakia. Kwa hivyo kijana wetu kama vile vile atapewa hiyo nafasi, tutashukuru sana Mheshimiwa Musalia Mudavadi. Na mtazamaji, tukiachana na masuala hayo ya kumbandua naibu wa rais Rigathi Gachagua, tuelekee kwenye taarifa ya tanzia pale ambapo watu wawili wamefariki baada ya kugongwa na gari, huku gari hilo jipya aina ya Prado Land Cruiser lililosababisha ajali hiyo likiteketezwa katika eneo la Ruaka, eneo bunge la Kiambaa, kaunti ya Kiambu. Kulingana na kamanda wa polisi wa Kiambaa, Pius Mwandhi, wawili hao walioaga ni kiwemo mwanaume na mwanamke ambao walikuwa wanavuka barabara wakati wa tukio hilo. Maiti ya wawili hao zilipelekwa katika chumba cha kuhifadhi ya maiti cha Kihara, huku mabaki ya gari lililosababisha tukio hilo likipelekwa kwenye kituo cha polisi cha Kiambaa. It was an accident that occurred within Ruaka, an area known as Decimal. There was a vehicle which was going moving toward Ruaka general direction, and on reaching at the scene of accident, it knocked down two pedestrians, a female and a male, who died on the spot. Our officers responded very fast, immediately to the scene, both the traffic and OCS, Ruaka and this team. However, the members of the public, because of what had happened, they became very violent, and in the process, they set ablaze the vehicle that was involved in the accident. It's a new
Does it have a plate, a number plate? It's a brand new vehicle, Prado Land Cruiser. Na kwingineko, familia moja kutoka eneo la Kakiani, eneo la Motunguni, Kitui Magharibi, wanalilia haki baada ya mwana wao kufariki katika hali tata. Penina Kantunyi, mwanafunzi wa shule upili ya wasichana ya St. Angela's katika kidato cha pili, alidaiwa kuugua kwa majuma kadhaa akiwa shuleni bila kufikishwa hospitalini bila kupata matibabu. Baadaye mwanafunzi huyo na kuzidiwa na kupelekwa katika hospitali ya rufaa ya Kitui na baadaye kuyaga dunia usiku wa Jumanne wiki jana akiwa katika chumba cha wagonjwa mahututi. Hata hivyo, familia hiyo inataka haki itendeke. Na mtazamaji, ni taarifa ambayo itakuwa inakukujia mwendo wa saa 3 kikamilifu. Na tukisonga mbele, huku ulimwengu ukiadhimisha mwezi wa uhamasisho wa ugonjwa wa saratani, wahanga wa ugonjwa huo wameitaka serikali kuu kuwekeza kikamilifu kiuchumi na kiafya ili kuwakwamua kifedha kutokana na gharama kubwa ambayo wanatumia kupata matibabu. Hata hivyo, akihutubu kwenye hafla hiyo eneo bunge la Bumula, kaunti ya Bungoma, waziri wa afya nchini Daktari Deborah Mlongo amesisitiza kuwa bima ya afya ya SHIF itagharimia matibabu ya magonjwa hayo kikamilifu. Hata hivyo, Duncan Koba alifika katika hafla hiyo ya maadhimisho na kutuandalia ripoti kamili. Huku ulimwengu ukiadhimisha mwezi Oktoba, mwezi wa uhamasisho wa ugonjwa wa saratani, wahanga wa ugonjwa huo wameitaka serikali kuu kuwekeza kikamilifu kiuchumi na kiafya ili kuwakwamua kifedha kutokana na gharama kubwa ambayo wanatumia kupata matibabu. Watu wakishaambiwa uko na kansa, what next? Serikali ishughulike, huyo mtu aanzishwe matibabu mapema, kwa sababu ukienda hospitali leo uambiwe sasa umepatikana na kansa, ni matibabu. Matibabu ni pesa, hiyo pesa hakuna. Akihutubia wananchi waliojitokeza katika uwanja wa Bumula, eneo bunge la Bumula, waziri wa afya Daktari Deborah Mlongo amewahakikishia wagonjwa wa saratani kuwa bima mpya ya afya SHIF itasimamia matibabu yote ya wagonjwa tofauti na wagonjwa. Wangeniuliza tutoe wapi, tufanye nini? Unaona? Lakini na hii social health insurance inahakikisha Wakenya wote wanaweza pata huduma. Na sasa ndio maana tunasema to register so that we can access services. Bima ya NHIF kuelekea SHA. Ya mwanzo ni NHIF ilikuwa inashughulikia tu 20% wa Kenya. SHA itakuwa inashughulikia Wakenya wote. Ya pili, NHIF ulikuwa unalipia ndio upate huduma. Mfumo wa SHA kuna ile unajisajili tu, inaitwa Primary Health Care Fund. Wakati huo wahanga wa saratani wametoa wito wa matumaini kwa Wakenya kuhudhuria kliniki na kufanya vipimo vya kila mara, na endapo watapatikana na ugonjwa wa saratani basi waanze matibabu ya mapema ili kuzuia ugonjwa huo. Wahanga hao wa saratani hawakuficha hisia zao kutokana na matatizo wanayopata wakati wa kutafuta matibabu, wakati huu serikali inapohamisha wagonjwa kutoka bima ya NHIF hadi SHA. Wagonjwa wa saratani ni wengi sana, na unapata hospitali ambazo zinatibu saratani unapata wengine wanalala hata wanawekewa dawa kama wamesimama ama wameketi, ambapo ni kitu ambayo inachukiza sana. So daktari, hospitali zinafaa ziexpandiwe, ziongezwe na vitanda viongezwe. There is stigmatization there in the village. Like mtu ana imagine cancer is a curse. Cancer is a curse, and pia mtu anaona ni laana. Like mtu akiwa na cancer ako na laana ama ni uchawi. So I want to tell people ya kwamba cancer ni ugonjwa na inaweza katibika na mtu anaweza akapona. I've gone 2 weeks without medication. When will I ever get the medication?
Serikali kuu na ile ya kaunti ikisisitiza kuwa ni sharti wahudumu wa afya CHV waendeleze usajili wa Wakenya katika bima ya afya SHIF. Wahudumu wao wamezidi kuteta wakidai mishahara ya miezi 6 wanayodai serikali ya kaunti. Ni hatua iliyopelekea naibu wa gavana kaunti ya Bungoma Jennifer Mbatiany kuwataka kutolegeza kamba, kwani mishahara yao ipo tayari. Ninavyoongea saa hii tayari watu wameanza kulipwa. Tunataka tulipe kwanza mwezi 5, kisha baadaye tutamalizia ile inabaki. Na gavana amesema anataka kufanya juu chini, hakikishe kila mwezi mnalipwa. Duncan Koba, Majira ya EBN, kutoka eneo bunge la Bumula, kaunti ya Bungoma. Na shukrani sana Bwana Duncan Koba ambaye ni ripota wetu huko Bungoma ambaye aliwasilisha ripoti hilo kwa utendeti. Tukiachana na hayo mtazamaji, kiongozi wa walio wengi katika bunge la kitaifa Kimani Ichung'wah amesisitiza kuwa hoja ya kumbandua naibu rais Rigathi Gachagua itapitishwa katika bunge la Seneti baada ya wabunge 282 wa bunge la kitaifa kuunga mkono hoja hiyo sawia na kuidhinisha kuondolewa kwake mamlakani. Akizungumza wakati wa hafla ya kuwakabidhi wanafunzi hundi la fedha za ufadhili wa masomo, Ichung'wah alisema kuwa bunge sasa linasubiri kwa hamu na gamu kuona nani atakayeteuliwa kumrithi Gachagua. Beyond here is up to the president, and whatever names he sends to us, we will look at the name and be able to approve. Let us cross the bridge we are at. That matter is before the Senate. You know, now I'm not at liberty to discuss matters that are in the Senate. I will only pray that they do what these young people have told me, to finish kumalo. We are not settling any political scores. What we are doing is holding people to account. We are holding people accountable. Part of the reason why President William Ruto did ask both the National Assembly and Senate or Parliament to amend even our standing orders to bring cabinet secretaries to answer to questions and statements from the public through their elected representatives was to hold cabinet secretaries and everybody in cabinet accountable. You have seen an impeachment motion against a cabinet secretary, and you saw how it went. You have now seen an impeachment motion against the deputy president. You've seen how it went in the National Assembly. And you will see in both instances the merits of each case and the issues that were looked into before the vote. Therefore, impeachment is a process provided for in our constitution to ensure that there is accountability in government. Nikuulize, hawa ni wanyama ama ni wananchi? Mimi nimeshinda Kikuyu leo. Hawa sio wanyama, ni wananchi tunatangamana nao. Na najua wale wachochezi, wale uliona wakimobilize watu ile siku ya public participation, wangetarajia na wangefikiria ya kuwa watu wana shughuli na mambo ya siasa. Wananchi ni wananchi werevu. Na yale mambo unaona kwa social media ni mambo, hata jana niliona wakisema hata Ichung'wah sijui amepigwa na nani. Nani anipiga? Na atanipiga kama amenishika wapi mimi? We want to congratulate the National Assembly for doing justice. Comrades, power. Power. Number 2, we want to remind the Senate and put the Senate on notice that it is us, the people, versus them. Comrades, power. Power. We are therefore calling upon the Senate that the justice that was served to this nation by the National Assembly must therefore again come from them. Comrades, power. Power. Na mtazamaji, gavana wa Kakamega Fernandes Barasa ameupigia upatu chama cha ODM kwa kile alichokitaja kama uongozi bora na sera. Akizungumza katika ufunguzi wa afisi ya chama hicho katika eneo la Lugari na Vaholo, Barasa amesisitiza kuwa chama hicho kinapoadhimisha miaka 20 mwakani kitazidi kuwatetea ama kuwa mtetezi wa wanyonge, licha ya aliyekuwa kiongozi wa chama hicho Raila Odinga kuondoka kwa nafasi ya mwenyekiti wa Umoja wa Afrika. Wale wote ambao wanafikiria chama kimekufa, ODM is the oldest party and it's going to stand the test of time kwa sababu ya uongozi wa kinara wetu Raila Amolo Odinga. Na sisi tunamtakia kila laheri anapowania kile kiti cha kuwa the chairman of African Union Commission mwaka ujao tarehe 25 mwezi wa Februari. Tuko na imani ya kwamba kinara wetu
Raila Amolo Odinga will be the next chair of African Union Commission. Uongozi si kitu ya kuchezea. Na mmeona vile tulifanya mchezo na vitu vya Gachagua. Simetuletea taabu. Kwa tunakatiza katikati ya kwa sababu tulipokuangalia tulitembea pamoja watu wengi. Na kila mtu akapewa nafasi yake. Mimi na mimi nikapewa yangu. Kila mtu akawa kwa nyuma yake. Ya muhimu ili tuweze kujenga hii chama cha ODM ni lazima tukae na wananchi kule mashinani. Njia moja ya kukaa na wananchi mashinani ni kuhakikisha kwamba chama ina ofisi kila sehemu ambayo wanachama wetu wanaweza enda pale wapate information na waweze kusaidiwa kwa njia yote ile. Na kwingine kwa maafisa wa afya wa umma kaunti ya Machakos wamemulikwa kutokana na kile kinaelezewa kukosa leseni za kuhudumu nyanjani na onyo kutolewa dhidi ya kuhudumu bila leseni. Katibu mkuu katika idara ya afya Mary Mudhoni ametoa onyo kali kwa maafisa wote wa afya ambao hawana leseni. Watachukuliwa hatua za kisheria, huku akiwarai kuwa na leseni ili kuendeleza ukaguzi wa shule, mitaa, mikahawani na sehemu ambazo zinafaa kufanywa usafi ili kudumisha mazingira bora na safi kuepuka magonjwa kwa umma. All the public health, county public health officers from the 47 counties. This is the first of the first that has happened since devolution, and I am happy to start a conversation with them to rekindle public health issues driven by the public health officers across the country. And you remember when we were growing, maybe those who grew during my time, we could see public health officers coming to inspect schools, to inspect even our homes, to inspect facilities, you know, food kiosks, and nobody could operate without a license. But I think it's time that we enforced these issues so that we can give the people of this country better. Na kwingine kwa chama cha wauguzi nchini NAN tawi la Nyamira kimetoa ilani ya mgomo utakaoanza baada ya majuma mawili kufuatia kucheleweshwa kwa mishahara yao, kudhulumiwa kwa baadhi yao na kucheleweshwa kwa mishahara ya baadhi ya zaidi ya miezi mitano kufikia sasa. Sasa wamesema kwamba mgomo wao utaanza rasmi baada ya majuma mawili. Tumetoa ilani ya mgomo ambao utaanza tarehe 28 kwa sababu ya serikali ya Nyamira kukosa kuwapandisha vyeo wanachama wetu, kwa sababu tena ya kuwakata training levy ambayo ni kinyume cha sheria, tena kukataa kuwalipa arrears zenye zimetokana na kucheleweshwa kupandishwa vyeo hivyo, ukosefu wa nurses wenye wako wanasumbuka sana maana ni wachache. Kuna wafanyikazi waliajiriwa almost 2 years ago. Saa hii tumekuja kugundua ya kwamba sababu hawako wamejiunga na union na serikali itaki waingie union, au wamekuja kulalamika wakisema kwamba hawajawahi lipwa kwa mishahara yao kwa miezi 5, wengine miezi 6, wengine miezi 7. We agreed that 282 nurses shall all be promoted, because when we get to analyze the data of nurses who have stagnated, they find that majority of the nurses have stagnated for 17 years, 15 years up to. Sasa na taarifa hiyo mtazamaji, kwingineko chama cha wahadhiri wa vyuo vikuu nchini Kenya WASU pamoja na muungano wa wafanyikazi wa vyuo vikuu KUSU wametishia kuanza mgomo wao rasmi baada ya siku 7 zijazo ikiwa serikali haitatekeleza baadhi ya matakwa yao kufuatia mkataba wa maelewano wa mwaka 2024 mwaka 2025. Haya yanajiri baada ya uongozi wa WASU kutia saini mkataba wa kurudi kazini tarehe 26 Septemba mwaka huu, kwa mjibu wa muungano wa KUSU na chama hicho cha wahudumu. We sat down with the government and agreed on a return to work formula which was drawn between the government and the unions concerned. To date,
One of the items we agreed on very seriously was that we would begin implementing the salary, the agreed salaries, 7 to 10% of our members' salaries by October. We are concerned the time is running out and the government seems to be focused on other issues and not focusing on the very important issues of education. And we are giving the government only 1 week to implement that return to work formula. Today is 15th, and our members expect new salaries next week. The universities know what they are supposed to pay, and we don't expect anything less than what we negotiated for. I want to caution universities, never ever try to implement or pay October salary without factoring 7 to 10%. Na kwingineko, mshukiwa mmoja muuzaji wa bangi amekamatwa na maafisa wa nyumba 10 kwa ushirikiano na afisa chief wa kata ya Chesikaki kwenye msako mkali wa kupambana na pombe haramu na mihadarati eneo hilo. Kulingana na chifu wa kata ya Chesikaki eneo bunge la Mlima Elgon Morris Witala, mwanaume huyo anaaminika kuwa miongoni mwa kundi la watu ambao wamekuwa wakiendesha biashara hiyo ya uzaji bangi eneo hilo kwa muda mrefu sasa, huku familia nyingi zikiharibika kutokana na uraibu wa pombe na mihadarati. Kwa upande wake, naibu chifu wa kata ndogo ya Temondi Martina Bay akiwataka wananchi kukumbatia elimu ya wanao, akihoji kwa mazingira ambayo wazazi ambao wamejiingiza kwenye uraibu huo hayaruhusu watoto hao kuendeleza masomo yao. Watu wenye wanahusika tumejaribu kuwatafuta kwa muda, lakini tumepata leo muhusika ambaye tunatumai kwamba atafikishwa kotini kwa ajili ya kujibu mashtaka dhidi ya madhara ambayo amefanya kwa ajili ya jamii yetu. Hasa mambo ya bangi imekuwa donda suku vile imesemwa mbeleni, na vijana wetu wameharibika sana kwa sababu wanapoendelea katika uraibu huu, vijana wengi hawaendi shule, vijana wengi wanakuwa wanapotoka kinidhamu. Kwa hivyo inakuwa changamoto kwa wazazi kulea hao vijana kwa njia iliyo mzuri. Pia sisi katika ofisi yetu tunapata malalamishi hasa kutoka kwa wamama kwamba wazee wengi wakikuwa wamepokea pombe ama wamefuta hii bangi, mara nyingi majukumu yao ya ndoa haifanyiki. Kwa hivyo natumai leo tumepata takriban hii kilo 10, itasaidia mama wengi watakuwa na furaha katika maboma zao. Kwa hivyo mimi nataka niimize watu wetu kwamba tushirikiane hii vita dhidi ya pombe haramu na bangi ama madawa ya kulevya ni jukumu la kila mmoja. So kwa hivyo tunataka wananchi watusaidie, watupatie ujumbe na washirikiane na sisi ili kwamba tuangamize hili janga, ili society yetu ikae katika amani na pia waguze watu ambao watakuwa tajika huku mbeleni. Hatari mingi inaathiri masomo kwa watoto wetu, na pia ukienda mijizo kweli mazingira yamo chafu. Mazingira ni chafu, hata iwaruhusu wale wanafunzi waendelee na masomo yao. Miji yenyewe licha kwamba kwa wale wanafunzi ambao wanapania kuendelea na masomo yao hawapati ile elimu kutokana na wale wazazi ambao wameingia katika uraibu wa madawa ya kulevya, pia pombe ikiwemo. So ni changamoto, imekuwa donda sugu, na ni wito wetu kwamba kama jamii tushirikiane ili tuweze kwamba tumeangamiza madawa ya kulevya, tumeangamiza pombe. Kazi tumesunguka kwa muda, lakini bangi ndio imetusumbua. Watu wa bangi wamekuwa wanajificha. So tumebahatika leo kupata muhusika mwenye anauza bangi. So ninaomba wakaaji wetu, na ninashukuru chifu wetu hapa Chesikaki pamoja na naibu wake. So tumejaribu sana, na tunaomba community tusaidiane pamoja ili tuwasaidia vijana wetu, kwa sababu unapata sasa hivi vijana wamekataa shule, wanafuta bangi, wanauza hiyo chang'aa, wanatumia.
Na mtazamaji, kabla hatujatamatisha mtazamaji, hii leo kumekuwa na kipute cha Sekafa ambapo Rising Stars wa nchini humu Kenya wameweza kutufurahisha sana mtazamaji, ambapo walikuwa wakishindana na Sudan under 17 ambao ni wachezaji ambao ni mashuhuri sana mtazamaji, kwa sababu hii leo Aldrin Kibet ameweza kusawazisha mabao matatu baada ya kufunga timu ya Sudan mabao 4-0 mtazamaji. Ni hayo tu ambayo tumekuandalia kwa sasa. Mwendo wa saa 3 utarejelewa na mengi zaidi pamoja na sport. Usiende mbali. Jina langu ni Emmanuel Maro na kutakia usiku mwema.